So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta. Ja, im letzten Part haben wir ja den Turm zur Wahrheit fertig gemacht. Wieso er auch Turm zur Wahrheit heißt, weiß ich nicht. Eventuell hat da jemand in Deutsch nicht aufgepasst oder das wurde tatsächlich so gemeint, weil man dann nämlich den Turm zur Wahrheit hochrennt und dann oben diese Kugel, wo wir reingegangen sind, ist die Wahrheit. Ja, ich und meine Verschwörungstheorien. Egal. Wir machen jetzt Kapitel 16 der Lumen-Weise. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Wir spielen ja jetzt auf auf leicht. Und das ist toll, weil das ist easy. Pup-easy. Weil leicht heißt ja easy und das ist... vergesst es. Ignorieren wir einfach mal ganz kurz, was ich gesagt habe. Vergesst es mal ganz kurz. Ich habe leider nicht so ein Blitzding wie mit Man in Black, aber das wäre... Das muss ich noch anschreiben. So. Puff. Das wäre lustig. So, Trainingsmodus will ich aber verlassen, bitte. Cutscene! What follows those living in the light is nothing but the profound, empty darkness born from the shadow that grows longer as they approach the brilliant radiance. To truly see, your eyes must be open to both light and dark. Don't you agree, my dear child? Little one. You've arrived, my dear, sweet Cereza. My, why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen sages. I am indeed. My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. How did you get the girl? Where shall I begin? We, the Lumen sages, and your Umbra witches, have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our universes existence was preserved. However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. You are the left eye of the eyes of the world. Could you dispense with the riddles and just tell me what these sodding eyes actually are? Your years of slumber have caused you to forget many things, even as we stand on the verge of the resurrection of the Creator. The resurrection of Jubilees. There is but one way to return your epic of forgotten memories and open your eye of the Overseer. Your uncorrupted eye had to be exposed to the history it could not see. Ah. Your battles, your struggles, everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask again. Where did you get the girl? Your question has been answered. All this has been done to awaken the left eye. For that, you had to see yourself
once more. You are truly beyond salvation, sage. Ah, salvation. Such a curious word. I mark the path to salvation with light. However, no matter how brilliant that light grows, the darkness within the human heart grows even darker. Light, dark, and chaos between. Three realities, once split, shall be brought together to create a new universe in the image of the old. To these ends, leading to the Festival of Resurrection 500 years ago, I fanned the flames of terror, spurring on the witch hunts. However, despite the people's belief in the return of Jubileus, the Creator, the left eye was out of reach. Since then, I have devoted myself to this town's prosperity, and now it is time for my preparations to bear fruit. Jubileus will be resurrected. We will become the eyes of the world, and a new universe will take over. Mummy! I could never call the man behind this nightmare father. Great speech, big guy. Luca. Getting a bit ahead of ourselves, aren't we, Mr. Big Shot Ithaval Executive? Salvation, light. You take this entrepreneurial philosophy a bit seriously, don't you? But it's all diarrhea of the mouth, if you ask me. History is littered with famous genocidal figures, just like you. Or, should I say, infamous genocidal figures. You must be Luca, journalist extraordinaire. I must say, I'm truly impressed you've made it this far, child. Like father, like son, I suppose. What? Luca, Luca, Luca. Your father had problems with my philosophies. It's fine to investigate, but when malicious rumors start to spread, I must see to it that they come to a stop. For being kind enough to ascertain that my long-lost eraser was at the bottom of some lake, I granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! You are of no use to me. However, I am not without dignity. I will allow you to die in the same way as your father. Well, I guess my plan has gone right out the window. Such a shame that sacrifice had to be made. But if destiny is not fulfilled soon, this tragedy will be repeated ad nauseum. Speaking of tragedy, I suppose you've met Jean. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Although her distinct lack of obedience required a bit of mental
reprogram. Her tragic end led you directly to me, just as planned. The time for awakening the left eye is soon. Fear not, my dear, sweet Cereza. Do not fear your fate. Stand tall, my child. Realize your true potential. Cereza, we are one, my child. Oh Mann. Der Lumen-Weise Vater Balder. Okay. Also ich muss jetzt gerade das, was er da so erzählt hat, alles erstmal so ein bisschen schlucken, weil so ganz verstanden habe ich es glaube ich nicht. Es wird auf jeden Fall nicht easy. Ja, natürlich. Was zum... Also ich denke mal, der Kampf hier, der wird mehr als nur schwer, auch wenn wir jetzt gerade auf leicht spielen. Wird er höchstwahrscheinlich ziemlich heftig. Aua. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann ihn auch irgendwie gar nicht... Doch, ich kann ihn angreifen. Sehr schön. Ey, das ist echt übel. Aber er hat scheinbar nur ein Leben. Das klingt schon mal gut, aber das sollte auch ausreichend sein, weil... guck mal, wie viel Schaden er uns zufügt mit seinen Attacken und wie viel... Okay, wir fügen ihm derbe Schaden zu. Gebe ich jetzt auch mal zu. Aber trotzdem ist er schon heftig. Ich gehe auch verstärkt davon aus, dass das nicht alles sein wird, wenn wir ihn jetzt so besiegen sollten. Wow. Ich denke mal, da wird noch einiges mehr kommen. Ich denke mal, da wird so 2, 3 Formen... Natürlich, jetzt kriegen wir Hexenzeit, ist klar. Na komm, schießen noch ein bisschen ab, dann dürfte es gewesen sein. So. Klimax, okay. Starten wir mal durch, mal sehen, was hier passieren wird. Ah, okay. Der Drachenschädel wieder. Klassiker. So. 1400 Gigaton. Aua. Das tut, glaube ich, weh. Stört ihn nicht. Das ist der erste Gegner, der tatsächlich diesem Viech widerstanden hat. Natürlich. Und sein Leben ist wieder auf voll. Aber wir ziehen ihm trotzdem noch relativ viel ab. Zum Glück. Alter, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen von der Geschichte geflasht, weil so ein bisschen verstanden habe ich dann ja doch jetzt schon was. Aber im Großen und Ganzen ist es doch noch zu kompliziert. So, nächster Klimax. Das ging jetzt relativ schnell. Auch wenn ich nicht glaube, dass das nochmal funktionieren wird. Da müssen wir viel mehr Gigaton aufbringen. Was müssen wir jetzt machen? X drücken, Y drücken. Ach, jetzt kommt der Skarabäus. Oder was auch immer das sein soll. Seriously? Okay, komm. 1500, 1600, 1800. Das sollte reichen, tut's aber nicht, weil allein diese Effekte da um ihn herum, das... Wir kämpfen gegen einen übermächtigen Gegner. Natürlich.
Ja. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Ganze gar nicht. Der wird wahrscheinlich, ich sag mal, 6 Phasen. Wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir haben auch 6 verschiedene von diesen Haaren, Skulpturen, Dings da, Bums da gesehen. Das nächste müssten theoretisch gesehen die Hände sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und danach müsste dann dieses riesige Seeungeheuer kommen. Und danach dann... Ne, kommt nicht theoretisch gesehen auch noch dieses eine Hühnchen? Das eine Hühnchen müsste auch noch kommen. Wow. Glück gehabt, dass ich gerade geschossen habe. Au. Oh Mann. So. Klimax. Ja. Okay, das nächste. Ich glaube, das hat ihn jetzt erwischt. Don't fuck a witch oder don't fuck with a witch? Was soll ich tun? Ausweichen natürlich. Da sind überall Scherben und Splitter. Müssen wir einen Headshot verpassen oder? Come on. Yeah. The Creator, praise you! Okay. Natürlich. Wieder auf Nachricht. Alles wie geplant. I've got to give you credit, Bayonetta. You never cease to impress. You haven't seen the half of it. Die werden noch ein paar. I've seen enough. Unwahrscheinlich, ja, aber möglich. Well, that about wraps it up, huh? Not yet. Ich habe so ein ganz dumpfes Gefühl, dass wir jetzt als nächstes gegen Jubiläus antreten müssen. Ja. Es ist so hell auf einmal in diesem Zimmer. No need to be afraid, little one. The nightmare is over. Everything was just a dream. You're a strong little girl. There is nothing you cannot overcome. Mommy, did you find it? What you were looking for? Yes, I found it. So don't you worry anymore. You just keep your treasure safe too. Sweet dreams, little one. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words. Hin, kaputt. Was?
love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. I'm not afraid anymore, Mummy. No matter what. There's nothing I cannot do. Bayonetta! What's happening to you? And now it is done. The right eye oversees the light. The left eye oversees the darkness. 2 eyes to oversee the world. It was never the woman known as Bayonetta that I set my sights upon. It was you as a child, Cereza, that I saw. For she was the one who saw the world through innocent eyes, and she was the one who could give rise to a new history. It was her energy that could awaken the left eye. This has all worked out splendid. Let us begin, Cereza. The time is at hand. Now, the resurrection of Jubileus shall be completed. We are the eyes, overseeing the world. We are the eyes, overseeing a new era, a new reality, to which we will devote ourselves eternally. Oh, fuck. Yeah! Die erste Platin-Auszeichnung überhaupt. Die erste Auszeichnung, die besser als Stein ist. Yay. Nee, Sekunde mal, ich glaube, einmal haben wir Silber bekommen. Egal. Gut, keine Objekte also wir haben richtig Kohle gekriegt. Gut, aber trotz alledem war der Bosskampf nicht gerade ohne. Und die Geschichte, die gerade erzählt wurde, die war auch... Alter. Also... Muss ich jetzt wirklich mal zugeben, die war heftig. Also was da jetzt alles so dazu kam, Respekt. Da haben sie sich echt was bei gedacht. Also das jetzt alles zu erklären, das ist, denke ich mal, komplizierter, weil ich denke, ich habe es zu einem bestimmten Grad verstanden, aber halt nur zu einem bestimmten Grad. Und ja, ich baller weiter fröhlich durch die Gegend, weil das Spaß macht. Huch. Egal. Den Kopfschuss haben wir noch genommen. 36 Punkte, das reicht nicht wirklich aus, um irgendwas noch zu holen. Wir haben, glaube ich, auch genügend. Dementsprechend würde ich fast sagen, 36 Punkte. 36 können wir... Ja, obwohl, nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Nehmen wir, was wir kriegen können. So, den Rest tauschen wir um. Also ich bin gerade ehrlich gesagt von der Geschichte her sehr geflasht. Muss ich wirklich zugeben. Und jetzt kommt... Jubiläus. Denke ich mal. Wir entfernen uns von der Karte. Hurra! Und kaputt, schwarz, alles tot. Ja, sehr gut. Schwarz. Weiter. Wehe dem, du startest jetzt das Level automatisch. Dann gibt's Schläge. Epilog. Requiem.
Ich hoffe mal, das ist das letzte Level. Also ich denke mal, das ist das letzte Level. Ich würde sagen, ich speichere vorher. Aufnahme läuft? Ja, Aufnahme läuft. Das wäre jetzt sehr ärgerlich gewesen, wenn nicht. Gut, dann würde ich fast sagen, beende ich hier den Part. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das Level so relativ schnell geht. Gut, es war nur ein Bossfight, aber trotzdem. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Also am Let's Play. Also jetzt nicht hier bei dem Video, sondern am Let's Play, der nächste Part. Ich denke mal, da wird dann das Finale kommen. Ich denke mal, das wird nochmal richtig interessant, weil also jetzt gerade dieses also ich denke mal, dass es vorletzte Kapitel ist, weil das ist jetzt Epilog. Das war von der Story her auf jeden Fall heftig. Vor allem, wenn man das ganze Spiel wirklich durchgeguckt hat, dann versteht man jetzt auch so einiges. Also, Respekt, muss ich wirklich sagen. Das hat mich sehr geflasht. Naja, gut, trotz alledem würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar. Ich gucke mal auf die Uhr, ja, passt noch. Hinterlasst einen Kommentar, vielleicht auch einen Daumen nach oben, das würde mich sehr freuen. Bleibt am Projekt dran und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Part. Euer Rentschi. Wahrheit.